Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naranchaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayo Modirai Nashta Prayeshu Abhadreshu Nitam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloki Bhakti Bhavati Naishchiki. We worldly people, doesn't matter what we do, it's difficult to control the pollution. అయితే లౌకిక వ్యక్తులు మనము ఏం చేసినా కానీ ఈ యొక్క కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం చాలా కష్టం. Like everybody nowadays having AC. Still there is no, and rooms are closed nowadays. All the quarters are closed. Air conditioning is there. Still we have to clean the room. అయితే ఈ విధంగా అందరికీ కూడా ఏసీలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఆ యొక్క గదులన్నీ కూడా బంధించబడి ఉన్నాయి, కానీ అయినా సరే ఆ యొక్క గదుల్ని శుభ్రపరచాల్సి వస్తుంది. And when we open the filter, we can understand how much dust particle is there. అయితే ఆ ఫిల్టర్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది దానిలో ఎన్ని దుమ్ము కణాలు ఉన్నాయో. Like if you run the AC for a few months, after that you switch on, you see AC is not working. ఏ విధంగానైతే ఏసీని కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళీ మీరు ప్రారంభిస్తే మీరు చూస్తారా ఏసీ పనిచేయకుండా ఉంటుంది. Then you get the mechanism. So it's very simple thing. You just take it out, clean the filter, it will work. ఇప్పుడు మీరు మెకానిక్ చూస్తే ఆయన చెప్తారు ఇది చాలా సరళమైనది, మీరు ఆ ఫిల్టర్ ని శుభ్రపరిస్తే అది పనిచేస్తుందంటే మళ్ళీ పనిచేస్తుంది. But that it's not that one time filter. We have to regulate. We have to clean the filter. అయితే ఒక్కసారి చేసేది కాదు, మీరు ఎప్పుడు కూడా నిత్యము దానిని శుభ్రపరుస్తూ ఉండాలి. Similarly, in spiritual life, doesn't matter what we do, we have to clean our heart all the time because we are polluted by this world. The Kali Yuga is possessed by Kali. అదే విధంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఏం చేసినా కానీ రోజు కూడా మన హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రపంచం యొక్క కాలుష్యంతో కలుషితమై ఉన్నాము. కలియుగమే అలా ఉంది. I just remember long before I went one very old saintly person in Vrindavan. అయితే నేను ఒకసారి చాలా కాలం క్రితము ఒక చాలా వృద్ధుడైన సాధువుని బృందావనంలో కలిశాను. And I asked him, Swamiji, you are very old, more than 95, you must be having a lot of disciples. అయితే నేను ఆయన అడిగాను, స్వామీజీ మీరు చాలా వృద్ధులు, బహుశా 95 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ వయసు ఉంటుంది, మీకు ఎక్కువ శిష్యులు ఉండొచ్చేమో అని చెప్పి. And disciples may be helping you, ఆ శిష్యులందరూ కూడా మీకు సహాయం చేస్తూ ఉండవచ్చు, take care of you. మిమ్మల్ని చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు. He said, I don't make disciples. ఆయన చెప్పారు, నేను శిష్యులను తయారు చేసుకున్నాను. Then I asked, I was young, I said, why? అప్పుడు ఆయన అడిగాను ఎందుకు అని. He said, nowadays Guru's duty is like a stone in the Dhobi Ghat. అయితే ఈ రోజుల్లో గురువు గారి యొక్క బాధ్యత ఎలా జరిగిందంటే ఆ యొక్క చాకలి ఘాట్ లో ఆ యొక్క రాయిలా తయారైందని చెప్పారు. And all these clothes will be bit in that stone. ఈ బట్టలన్నీ కూడా ఆ రాయికేసి కొడుతూ ఉంటారు. And then only all the clothes will be clean. అప్పుడే ఆ బట్టలను శుభ్రపడతాయి. So one way Harinam, another Guru's word. అయితే ఒకవైపు హరినామము, ఇంకొక వైపు గురుగారి యొక్క పదాలు. Harinam work like a detergent and Guru's work like a hitting in the stone. అది హరినామం అనేది ఒక
డిటర్జెంట్ లా పనిచేస్తుంది. గురువు యొక్క పదాలు అనేవి ఆ యొక్క బండరాయిలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. If anybody in this world, if he thinks I can want to go back to Godhead, we have to tolerate the hitting of Guru, then only possible. అయితే ఎవరైనా ప్రపంచంలో నేను భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలనుకుంటే అటువంటి వారు అంటే మనము ఆ యొక్క గురుగారి యొక్క ఏదైతే కొడుతున్నారో దానిని మనం సహిస్తూ ఉండాలి. So he said, I don't want to be stone of Dhavi Ghat. అయితే ఆయన చెప్పారనమాట, నేను ఆ యొక్క చాకలి ఘాట్ లో నేను ఆ రాయిగా కావాలనుకోలేదు అని. So Srila Prabhupada told, I have taken a very big risk by making all these unqualified people as my disciple. ప్రభుపాద గారు చెప్పారు, నేను చాలా పెద్ద రిస్క్ తీసుకున్నాను, ఈ యొక్క అనర్హులైన వారందరినీ కూడా నా శిష్యులుగా తయారు చేసుకుని చెప్పాను. Guru nasashat, janani nasashat, pita nasashat. So one should not be guru, one should not be father, one should not be mother, if one cannot deliver the children or disciple. అయితే ఎవరైనా ఒకరు గురువు గారు కానీ లేదంటే తండ్రి కానీ తల్లి కానీ కాకూడదు. ఎవరైతే వారి యొక్క పిల్లల్ని మోక్షధామం వైపు డెలివర్ చేయలేకపోయారు, అంటే మోక్షం కల్పించలేకపోయారు అటువంటి వారు. I don't know, I have told you this. One guru, he was sitting in Vyasasana to give discourse. ఇది నేను మీకు చెప్పాను తెలియదు. ఒకసారి గురువు గారు వ్యాసాసనం మీద కూర్చొని ఒక ప్రవచనం ఇస్తున్నారు. And he had two sides to disciple. ఆయనకు రెండు పక్కల కూడా శిష్యులు ఉన్నారు. He asked, my dear disciple, can you bring one tulasi tub? Tulasi plant. అయితే ఆ గురువు గారు అడుగుతున్నారు, మీరు ఒక తులసి మొక్కని ఇక్కడ తీసుకురాగలరా అని చెప్పి. One disciple said, Guruji, I never heard what is tulasi plant. You have never told us. అయితే ఒక శిష్యుడు చెప్పారు, గురువు గారు మీరు ఎప్పుడు మాకు చెప్పలేదు, ఎప్పుడు తులసి మొక్క అంటేనే మేము వినలేదు అని చెప్పి. So Guru can understand this person is telling lie. He is lazy. He doesn't want to go and bring it. గురువు గారికి అర్థమైంది, ఈయన బద్ధకస్తుడు, ఏ పని చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు, అందుకే అబద్ధం చెప్తున్నారని. And another disciple, he thought now he doesn't need to go. Now I have to go. So Guru says, I know, Guruji. That tulasi plant means that leaves are big like a banana plant. అయితే ఇంకొక శిష్యుడు కోసం నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఆయన అందుకున్నాడు. ఏమిటంటే గురువు గారు నాకు తెలుసు అదేమిటో, ఏదైతే ఆకులు అరటాకుల్లో ఉంటాయి అదే కదండి తులసి మొక్క అని చెప్పి అంటున్నారు. Now both they thought, now we don't need to go. ఇద్దరు అనుకున్నారు, మీ ఇద్దరం వెళ్ళక్కర్లేదు ఇప్పుడు అని. We have fooled our Guru. మా గురువు గారిని మేము మోసం చేశాము. But somehow Guru was very smart. కానీ ఏదో రకంగా గురువు గారు చాలా తెలివిగా ఉన్నారు. Guru said, oh, so you don't know what is tulasi plant? అది గురువు గారు అడిగారు, మీకు తెలియదా తులసి మొక్క అంటే ఏమిటో? They very innocently, no Guruji, we love you but we don't know. వాళ్ళు చాలా అమాయకంగా చెప్పారు, లేదు గురువు గారు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాము కానీ మాకు అదంటే ఏమిటో తెలియదు. He said, look, now I have sat in the Vyasasana. You both from two sides, you carry my Vyasasana. I'll sit here, I cannot move from the Vyasasana. You carry together, all together. I'll tell you where the tulasi plant and I'll bring it. But I don't want to move from Vyasasana. అయితే గురువు గారు చెప్పారనమాట, అయితే చూడండి నేను వ్యాసాసనం చదవాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి మీ ఇద్దరు కూడా ఇటుపక్క అటుపక్క పట్టుకుని వ్యాసాసనాన్ని మోసుకుని అక్కడ తీసుకెళ్ళండి, అక్కడ తులసి మొక్క ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తానని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. All these two disciples, they thought that today we were thinking to fool my Guru. Now Guru is fooling us and we have to go. It's too much. But wish we could have just listened to Guru and bring that tulasi plant. ఇద్దరు శిష్యులు అనుకున్నారు అనమాట, గురువు గారిని మొత్తం చేద్దాం అనుకుంటే గురువు గారే ఇలా చేశారు, మేమే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ తులసి మొక్కని వెనక్కి తీసుకొచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం. And Guruji purposely told long time, far long, said, carry me. And all around half a kilometer, he said, here is a plant. You take again. గురువు గారు కావాలని చాలా దూరం, ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దూరం తీసుకెళ్ళారు, తీసుకెళ్ళి ఇదిగో తులసి మొక్క అని చెప్పి మళ్ళీ నన్ను తిరిగి వెనక్కి తీసుకెళ్ళని చెప్పి చెప్పారు. Sometimes Guru also understand and he does very carefully what he's supposed to do. కొన్నిసార్లు గురువు గారు కూడా బాగా అర్థం చేసుకొని ఏం చేయాలో అది సరిగ్గా చేస్తారు. Today we want to discuss one of the topics is very important, how in what can happen in family life. ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన చర్చ చేద్దాము. ఒక విషయము ఏదైతే కుటుంబ జీవితంలో ఏం జరగచ్చు అన్న దాని గురించి చర్చిద్దాము.
Other day we discussed about Dhruva Maharaj, అయితే and వేరే then Dhruva రోజున Maharaj went back to Godhead and he took his mother also along with him. వేరే రోజు మనం విన్నాము ఏ విధంగా ధ్రువ మహారాజు అతన్ని తర్వాత తన తల్లి గారి ఇద్దరు కూడా భగవద్ధామానికి ఎలా చేరుకున్నారు దాని గురించి విన్నాము. That shows if somebody is devotee, there's good chance that even parents, descendants, ancestors, they have a good chance. Eventually, they'll go back to God. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి భక్తులుగా మారితే వారికి తరతరాలందరూ కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకునే అవకాశాలు చాలా మంచిగా ఉంటాయి. In the descendants of Dhruva Maharaj, there was one king called Anga. అయితే ధ్రువ మహారాజు వంశస్థుల్లో ఒక రాజు అంగ అనే ఒక రాజు ఉంది. But he had no children. కానీ ఆయనకు సంతానం లేదు. Then he did this Payobratam, special Bratam, and after Homam, they gave that remains to his wife, and the wife became pregnant and got a son. అయితే ఆయన ఒక ప్రత్యేక వ్రతాన్ని పయోవ్రతాన్ని చేశారు. అయితే యజ్ఞ ఫలితాన్ని తన భార్య ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క భార్య ఒక పుత్రుని ప్రసవించింది. Sometime the father may be like Hiranyakashipu, a son can be like Prahlad. Sometime maybe father is very saintly, son can be very cruel. అయితే కొన్నిసార్లు తండ్రి హిరణ్యకశిపులా ఉంటాడు, కొడుకు ప్రహ్లాదులా ఉంటాడు. కొన్నిసార్లు తండ్రి మంచి భక్తుల్లా ఉంటారు, మరి కొడుకు రాక్షసులా ఉంటాడు. So Anga's son became Vena. Vena was the son from childhood, he was very cruel. అంగకు కొడుకు పుట్టారు, ఆయన వేణ చిన్నప్పటి నుంచే చాలా క్రూరంగా వ్యవహరించేవారు. Like that is sportingly. చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన ఆటలు ఆడుతున్నట్టు తన యొక్క పిల్లలు తన యొక్క చిన్న చిన్న స్నేహితుల్ని జంతువుల్ని కూడా చంపేస్తూ ఉండేవారు. So Srimad Bhagavatam is telling that whenever the king is saintly, then whole citizens, whole state, whole country become very peaceful, happy. శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది, ఎప్పుడైనా రాజు సాధు స్వభావం కలిగి ఉంటే మొత్తం ఆ యొక్క రాజ్యమంతా ప్రజలంతా కూడా సంతోషంగా జీవిస్తారు. But now that situation is not happening. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి జరగటం లేదు. So this Vena was such a cruel. After seeing all his activity, his father left. ఈ వేణ ఎంత క్రూరంగా వ్యవహరించామంటే ఆ యొక్క క్రూరమైన వ్యవహారాలను చూసిన తర్వాత ఆయన తండ్రి గారు ఆయన వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. Usually, Manusmriti says that if somebody doesn't get affection at home, mother is not there, wife, children doesn't give affection, spiritual place and do tapasya. సాధారణంగా మనస్ఫూర్తి ఏం చెప్తుందంటే ఎవరికైనా ఇంటి దగ్గర వాత్సలం లేకపోతే తల్లిగారు లేకుండా తండ్రి లేకుండా భార్య పిల్లల నుంచి వాత్సలం లేకపోతే దానికి బదులు ఏ పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవడం మంచిది అని చెప్తుంది. In India, that was happening, that they used to take sannyas, go spirituality, but now, even though problem, but they want to remain like a glue in that house only, even though the person is very ill-treated. భారతదేశంలో ఆ యొక్క సంప్రదాయం అలా జరుగుతూ ఉండేది, కానీ ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో ఎంత సమస్య ఉన్నా కానీ అక్కడే ఒక జిగట్లాగా బంకలాగా పట్టుకుంటూ ఉంటున్నాము ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ. So scripture says that better to be having no son than having a what you call a very rogue type of son. శాస్త్రం చెప్తుంది ఒక నీచుడైన కొడుకుని కనే కన్నా ఆ కొడుకు లేకపోవడం మంచిదని చెప్తుంది. He was creating all sorts of disturbances. ఆయన అన్ని రకాల దుష్కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. And you see right now even before, the political people, they are having all sorts of bad habits. అయితే మనం చూసాము ఈ యొక్క రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా అన్ని రకాల చెడు అలవాట్లు కలిగి ఉంటూ ఉన్నారు.
Your coat may be costing 200, 300 rupees. His coat may be costing 10,000, 20,000 rupees. కోట్ అయితే మీ కోటు 200, 300 వేల రూపాయలు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. నా కోటు ఇంకా 10,000 రూపాయలు ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు పోటీ పడుతుంది. So whenever sinful activities takes place, immediately peace goes off. అది ఎప్పుడైతే పాపకార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో వెంటనే అక్కడ నుంచి శాంతి వెళ్ళిపోతుంది. All the problems begin from sinful activities. సమస్యలన్నీ కూడా పాపకార్యాల నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. If somebody having a Lakshmi also, gives trouble. ఎవరి దగ్గర లక్ష్మి ఉంటే అంటే డబ్బులు ఉంటే అది కూడా వారికి సమస్యను తెచ్చిపెడుతుంది. For example, those who have a lot of money, they think about alcohol, meat eating, and illicit activities. ఉదాహరణకి ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా డబ్బు ఉందో వారు ఎప్పుడు కూడా మద్యం గురించి, తర్వాత మాంస భక్షణం గురించి, వీటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. So King Bhena, then Bhena, because Anga left home, then all these people, Muni Rishi, they said, okay, Bhena should be king. అయితే ఎప్పుడైతే అంగ రాజ్యాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో, వేన పాలిస్తున్నాడు, అప్పుడు ఈ ఋషులు మునులు అందరూ అనుకున్నారు వేన ఎవరిగా చంపమన్నారు. And Bhena, instead of ruling, he started all sorts of problems, and he made public people, the government people, like plunderers. అయితే వేన పాలించే బదులు అందరినీ కూడా చాలా బాధలు పడుతూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క ఎవరైతే పాలించేవారో వారందరినీ కూడా దొంగల్లాగా తయారు చేశారు. Now maybe we may say that this is King Bhena, but now also if we see, we worldly people, everywhere the head of the state, they are not very together. They have so many their own problem. అయితే ఆ రోజు వేన రాజ్యంలో జరిగిందని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు, కానీ అది ఈ రోజుల్లో కూడా జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి దగ్గర ఎక్కడ చూసినా కానీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి పాలకుల వల్ల. हमको किसी ने बताया कि आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी और मोदी के बारे में. అయితే మీ అందరికీ మీరేం ఆలోచిస్తారు ఈ యొక్క రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి, మోడీ గురించి చెప్పండి. हमने कहा जो आप एक तो पूरा भारत में किसी एक कन्या नहीं मिला शादी करने के लिए, और दूसरा अपना बीवी को संभाल नहीं पाया, वो सब संभाल लेगा. అయితే ఒక ఆయన రాహుల్ గాంధీ గురించి చెప్తున్నారు. ఆయన భారతదేశంలో ఒక కన్య దొరకలేదు పెళ్లి చేసుకోవడానికి. ఇంకొక ఆయన గురించి మోడీ గురించి చెప్తున్నారు. అంత పెళ్ళాన్ని ఆయన సరిగ్గా చూసుకోలేకపోతే దేశాన్ని ఏ విధంగా చూసుకోగలరని చెప్పి. Charity begins at home. దానం అనేది ఇంటి దగ్గర నుంచే మొదలవుతుంది. We were talking about spirituality. So King Bhena was so cruel. So because when the head of the state became cruel, what happened? His assistants all will be like that only. అయితే ఏదైనా మనం ఆధ్యాత్మిక గురించి మాట్లాడుతున్నాము, వేన ఎంత క్రూరంగా ఉన్నాడంటే ఆ పాలకుడు అలా ఉన్నప్పుడు కింద వాళ్ళు కూడా అదే మారిపోతారు. అదే జరిగింది. We are talking to some person for land donation, some areas I don't want to mention. He said this particular political group, they are capturing land everywhere, and without their affiliation you will not get anything. అయితే మేము ఒక దగ్గర భూదానం గురించి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఒక రాజకీయ పార్టీ గురించి ఆ పేరు చెప్పట్లేదు, కానీ వాళ్ళ ప్రతి దగ్గర కూడా భూమిని దొంగలిస్తూ ఉన్నారు. So Srila Prabhupada is telling, when situation is not very conducive, better we should think about spirituality and better to give up the attachment for worldly life. చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే పరిస్థితి అనుకూలంగా లేకపోతే అప్పుడు ఈ యొక్క లౌకిక జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఆలోచించడం మంచిది, మేలు అని చెప్తున్నారు. Srila Prabhupada is speaking very sweetly. He said, if family is spiritual, very good, then you also practice, let them practice. Family is not spiritual, leave them and you practice. What is your problem? చాలా మధురంగా చెప్తున్నారు. కుటుంబంలో మన సభ్యులందరూ కూడా చక్కగా మరి సాధన చేస్తూ ఉంటే మీరు కూడా సాధన చేయండి, లేదంటే మీరు కుటుంబాలు విడిచిపెట్టి సాధన చేసుకోండి, అందులో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి.
So either family is listening or very good, not listening, that's also good. What can be done? కుటుంబ సభ్యులు వింటే మంచిదే, వినన్నా కూడా మంచిదే. ఏం చేయగలం మరి? So as I told you that the King Anga, because he saw that a situation is not good, he left home while they all were sleeping అయితే and he మనం took sannyas. అయితే అంగరాజు విషయంలో చూసాము ఏ విధంగా అయితే పరిస్థితి అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఆయన వెంటనే ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని వదిలేసి సన్యాసాన్ని తీసుకున్నారు. Actually, this is a fact that in this world attachment is so strong. Unless some Lord helps us, we will not give up the attachment. అయితే ఇది ఒక ఘాటు నిజము. ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఆసక్తి అనేది చాలా చాలా బలంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు సహాయం చేస్తేనే కానీ మనం దాని నుంచి బయటపడలేం. Attachment to home, family, wife, children, property, income is very strong. అయితే గృహం పట్ల, ఆదాయం పట్ల, భార్య పిల్లల పట్ల, వీటన్నిటి పట్ల ఆసక్తి చాలా బలమైనది. So king left and Bhena became very prominent. He became king. King Anga left. ఎప్పుడైతే అంగరాజు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు వేణ చాలా ప్రముఖంగా మారిపోయేవారు. And mother made Bhena as a king, and Bhena, he started torturing everybody, especially the Brahmins. ఎప్పుడైతే తల్లిగారు తనని రాజుగా చేశారో వెంటనే వేణ అందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా బ్రాహ్మణుని హింసించేవాడు. Stop, he said, stop all these religious spiritual activities. Stop. ఆయన చెప్పారు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆపేయండి. Sometime you may not notice, we notice sometime it happened like that. కొన్నిసార్లు మీరు గమనించకపోవచ్చు, మేము చూస్తున్నాము ఇలాంటి జరుగుతూ ఉన్నాయి. And as a result, what happened all over the world, there was chaos, nobody was happy. దానివల్ల ఏమైంది, ప్రపంచం అంతా కూడా గందరగోళంగా మారిపోయింది, ఎవరు కూడా సంతోషంగా లేరు. All were crying that what is this situation? అందరూ రోధిస్తున్నారు, ఏమిటి పరిస్థితి, ఎలా ఉంది అని. Now you may say that why to discuss, but Srila Prabhupada said in Kali Yuga, you see everywhere meat eating is very prominent. మీరు చెప్పచ్చు ఎందుకు మనం చర్చించాలని చెప్పి, కానీ శ్రీ ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు కలియుగంలో ప్రతి దగ్గర కూడా మాంసభక్షణం చాలా. India is exporting meat, fish to different countries. భారతదేశము మిగతా దేశాలకు ఈ యొక్క చేపల్ని తర్వాత మాంసాన్ని ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నది. And India is supposed to be a spiritual country. భారతదేశం అనేది ఆధ్యాత్మిక దేశంగా ఉండాలి. This is the 4th canto and 5th canto. It mentioned that in India, by nature, they are very pious and they have faith on Lord Ram, Krishna, Nrsimhadev, Baman, Parashuram, Ram, Krishna, Balaram. అయితే 4-5 స్కందాలు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తూ ఉన్నారు, భారతదేశంలో ప్రభావించే అందరూ కూడా రాముని పట్ల, కృష్ణుని పట్ల, పరశురాముని పట్ల, నరసింహుని పట్ల, అందరి పట్ల చక్కని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు. So, see, there was chaos at that time. కాబట్టి ఆ సమయంలో అంత గందరగోళంగా ఉంది. And then all these, whatever left our good people, they approached to the saintly people. అయితే మిగిలిపోయిన సాధు పురుషులు అందరూ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వారు, అయితే ప్రజలు వారు సాధు పురుషుల్ని వారు సమీపించారు. And saintly people told that the only solution is that Bhena should not be there in this world. సాధువులు చెప్పారు ఏమని ఒకే ఒక పరిష్కారం ఉంది, అక్కడ వేణ ఉండకూడదు అని. Because everywhere there was atrocities. ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర కూడా దుర్మార్గాలు జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. But right now, all over the world, you may notice, a lot of problems are there. Lot of problems. We are ignoring, but problems are there. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడ చూసినా చూడకపోయినా ప్రతి దగ్గర కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి, మనం పట్టించుకోవడం లేదు, కానీ ప్రతి దగ్గర కూడా చాలా సమస్యలు. People are having unnatural behavior. ప్రజల్లో అసహజమైన స్వభావం, though they look very good. కానీ వారు చాలా మంచిగా ఉంటారు. And then they think that is all right. అనుకుంటారు అదే సరైనదని చెప్పి. When a spiritual person sees, they get upset. Why like this? ఒక ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి అన్ని వాళ్ళు చూసినప్పుడు వారు చాలా కోపపడుతూ ఉంటారు, ఎందుకు ఇలా ఉంటారు.
They say, what is it? There's something wrong with the spiritual person. వాళ్ళు అనుకుంటారు బహుశా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులు ఏదో తప్పు ఉందేమో అని చెప్పి అనుకుంటారు. Whenever I object in the past, I told very strongly, very openly, hey, why this person is doing like this? Then they said, Prabhuji, anyway, he'll do outside. Why you are telling? I said, he'll do outside, okay, but why inside my premises? అయితే ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఏదో చేస్తున్నాడు, నేను చాలా బలంగా చెప్పాను, ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి. ఇప్పుడు ప్రభుజీ ఆయన అలాగే చేస్తాడో, బయట ఉంటే అదే చేస్తాడు కదా అని చెప్పాను. బయట ఉన్నప్పుడు చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అలా చేయకూడదు కదా అని చెప్పి నేను చాలా బలంగా చెప్పాను. So now you may say, Prabhuji, now we are not that bad like King Bhenar, but just see. Nowadays they say in India also they are putting what you call fish oil in the milk. అయితే మీరు చెప్పొచ్చు మేము వేణ అంత చెడ్డవారం కాదని చెప్పి, కానీ భారతదేశంలో కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫిష్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో దానిని పాలలో కలిపేస్తున్నారు. They are giving a food, all those fish, dry fish food to the cow, so that cow can give more milk. అయితే ఎండిపోయిన చేపలను వాటన్నిటిని కూడా ఆవులకు పెట్టేస్తున్నారు, ఆ విధంగా ఆవులు ఎక్కువ పాలు ఇస్తాయని చెప్పి. And they grind it and make a granules, and they are giving. Government is giving free sometime. Somebody can purchase also. అయితే వాటిని పొడి చేసి వాటితో బిళ్ళలు చేసి ఆ బిళ్ళని ఆవులకు పెడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం వారు కూడా వాటిని ఉచితంగా సరఫరా చేస్తుంది. For example, if you go to Australia, they'll not allow you to take even one fruit to their country. ఉదాహరణకి మీరు ఆస్ట్రేలియా దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఒక చిన్న పండును కూడా వారి దేశంలో తీసుకోవడానికి అనుమతించారు. From beginning they have this law. అయితే మొదటి నుంచే వారికి ఆ యొక్క చట్టం ఉంది. Srila Prabhupada says Australia is not allowing one or two fruit to bring to their country, but they are importing dry meat to their country. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, ఆస్ట్రేలియా దేశం వారు కనీసం ఒకటి రెండు ఫలాలు తీసుకురావాలని కానీ కొన్ని చాలా చాలా ఈ యొక్క ఎండిపోయిన మాంసాలు మాత్రం వాళ్ళు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. So this Bhena, as I told you, even he used to kill small children just like that, sportingly. అయితే నేను ఇందాక చెప్తున్నాను, వేణ అంటే ఆటలాడుకున్నట్టు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా చంపేస్తూ ఉండేది. People were very much fed up with him. So what to do? They were crying piteously. ప్రజలందరూ విసిగిపోయారు, ఏం చేయాలి, వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు. Our mother could not help because it's child, no. అయితే అమ్మ మరి ఆవిడ సహాయం చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆయన చిన్న పిల్లవాడు కాదు. So what happened? All said that he should be condemned to death. అయితే అందరూ కూడా తర్వాత ఏం జరిగింది, అందరూ కూడా అనుకున్నారు ఆయన ఏ విధంగా సంహరించాలని. Now they requested all the Brahmins, Muni rishis, they were hiding in the caves. అయితే వారు బ్రాహ్మణుని ముందు అందరూ కూడా ప్రార్థించారు. అయితే వారందరూ కూడా గుహల్లో దాక్కుని ఉన్నారు. In Kali Yuga, in order to become devotee, one has to stay in the cave. కలియుగంలో భక్తులు కావాలంటే అటువంటి వ్యక్తి గుహల్లో జీవించాల్సి ఉంటుంది. Those who are good devotees, saintly person, they will not come to the worldly people. ఎవరైతే మంచి భక్తులు సాధువులు అటువంటి వారు ఈ యొక్క లౌకిక వ్యక్తులతో కలవరు. Srila Prabhupada said, just for preaching you come, but with minimum, even take minimum in clothes, food, shelter minimum, and just distribute bhakti to everybody. ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు, ప్రచారం కోసం అటువంటి వారు వస్తారు, కనీసమైన అవసరాలు ఏదైతే ఈ గూడు లేదా ఇటువంటి అవసరాలు తీర్చుకొని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి సాధువులు. So saintly person is always merciful. They are concerned. సాధువులు ఎప్పుడు కూడా దయను కలిగి ఉంటారు, వారు ఎప్పుడు కూడా మరి ఏదో మంచి చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. All they approach to a saintly person and sadhus, what they did, Muni rishis, they through sound, that means maybe they shouted. Because of their shouting sound, King Bhenar died. అయితే ప్రజలందరూ కూడా సాధువుల్ని మునుల్ని ఋషిని సమీపించి అడిగినప్పుడు వారు ఒక రకమైన ధ్వనిని వారు ఉత్పత్తి చేశారు. ఆ ధ్వనితో ఆ వేణరాజు చనిపోయాడు. I think
maybe sadhu they shouted so much, maybe King Bhena got a heart attack. అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సాధువులు ఎంత గట్టిగా అరిచారంటే ఆ యొక్క అరుపులకి వేనకి గుండెపోటు వచ్చిందేమో అందువల్ల చనిపోయారని చెప్పాను. What do you think? How the sound can kill, right? Only heart attack will happen. మీరేమనుకుంటారు? ఆ కేవలం ధ్వని మాత్రమే గుండెపోటుని తెప్పిస్తుంది చంపేస్తుందని చెప్పి అంటున్నారు. So here Srila Prabhupada said King Bhena was like a representative, partial representative of Kali. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీ ప్రభుపాద గారు వేణరాజు ఈ యొక్క కలి యొక్క పాక్షిక ప్రతినిధిగా చెప్తున్నారు. Srila Prabhupada also telling in purport that wherever these sinful activities, there is no question of happiness. శ్రీ ప్రభుపాద గారు భాషలో ఇది కూడా చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే పాపకార్యాలతో నిండి ఉందో ఈ ప్రపంచం అప్పుడు ఆనందం ఉండదు దీంట్లో. So sometime worldly people thinks or devotee may think that eating all this meat or little alcohol, what is that, all something nuisance, that will not, because sinful activities are not going to give happiness. కొన్నిసార్లు ఒక వ్యక్తులు అనుకుంటారు కొంచెం మద్యం తాగితే మాంసం తింటే ఏమైపోతుంది, కానీ చిన్నదైన పెద్దదైన పాపకార్యాలు చేస్తే అది ఎటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వవు. Krishna told in Gita, there is one sloka is there that I'm not able to recollect. Ramante Buddha, that all this sense enjoyment will give you problem. That is why those who are intelligent, they stay away from all those things. గీతలో చెప్తున్నారు ఈ యొక్క ఇంద్రియ భాగం అంతా కూడా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి బుద్ధిమంతులు అనేవారు ఇంద్రియ భోగానికి దూరంగా ఉంటారు. So any sense enjoyment, it will be a problem. కాబట్టి ఎటువంటి ఇంద్రియ భాగమైన సమస్యను సృష్టిస్తుంది. There's many stories, it's not a big thing, but everywhere. So when King Bhena died, then they thought, now who is going to take care of those? అంటే చాలా కథలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము. వేణ చనిపోయిన తర్వాత ఎవరున్నారు రాజ్యాన్ని చూసుకోవాలని చెప్పి అనిపిస్తుంది. Srila Prabhupada says all this government, they're making all sorts of rule, opening slaughterhouses, giving permission, doing all sorts of bad activities, alcohol, other activities. Why to repeat again? What they're going to ruin the culture and there'll be no happiness at all. చెప్తున్నారు ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా మద్యసారాలకి కచోరి మద్యసారాలకి తర్వాత మద్యపాన సారాలకి ఇవన్నీ కూడా అనుమతి ఇచ్చి ఆ విధంగా సంస్కృతిని నాశనం చేస్తున్నారు, ఆ విధంగా ఆనందాన్ని దూరం చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. For your information, that rich countries, like you say Europe, America, there's though there's a very good clean food, other things, they have more what you call cancer disease. అయితే మీ సమాచారం కోసం చెప్తున్నాను, ధనిక దేశాలైన ఈ యొక్క అమెరికా, యూరోప్ దేశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వారు శుభ్రమైన ఆహారాన్ని తీసుకున్నా కానీ వారికి ఎక్కువ క్యాన్సర్ జబ్బులని కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. And because of life is too fast, they get tired of life and they commit suicide. జీవితం చాలా వేగంగా మారిపోయింది కాబట్టి వారు అలసిపోతున్నారు, వారి అలసిపోయిన జీవితంతో వారు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. So when King Bhena died, again everybody requested that who is going to be next king. ఎప్పుడైతే వేణరాజు చనిపోయారో అందరూ కూడా ప్రార్థిస్తున్నారు, ఎవరు తర్వాత రాదని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు. So now you see the next is such a beautiful science that Muni Rishi, they churned the body of a Bhena and they made one beautiful human being. ఇక్కడ చక్కటి శాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే వేణరాజు చనిపోయారో ఆ యొక్క వేణరాజు శరీరంలో దీని నుంచి చిరికినప్పుడు మునుగు ఋషులు దాని నుంచి ఒక అందమైన మనిషి పుట్టారు. And that is Prithu. ఆయనే పృథు మహారాజు. The Prithu Maharaj was a very saintly person. పృథు మహారాజు చాలా సాధు స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి. It says, I think I have what I remember. The first journey it was not successful. Second stem operation it was successful. So Prithu Maharaj was born, and Prithu Maharaj
saw that everywhere nothing is growing. అయితే నేను వినడానికి ప్రకారం మొదటిసారి చిలికినప్పుడు విజయం సాధించలేదు. రెండవసారి చిలికినప్పుడు పృథు మహారాజ్ జన్మించారు. పృథు మహారాజ్ జన్మించిన తర్వాత అంతటా చూసినప్పుడు ఎక్కడ ఏమి పండటం లేదు, ఏ పంటలో కూడా. Vashumata is not giving grains, fruits, flowers. The cows are not giving milk. వసుమాత యొక్క ఆహార ధాన్యాలు కానీ పంటలు కానీ వీటిని కూడా So Prithu Maharaj did a lot of homam. అయితే కాబట్టి పృథు మహారాజ్ చాలా పెద్ద హోమాన్ని చేశారు. But the last homam Brahma told, because Indra was thinking Prithu will take my position. So Brahma says not to do. అయితే చివరి హోమాన్ని చేయొద్దని బ్రహ్మ చెప్పారు. ఆ హోమం చేస్తే ఇంద్రుడు చెప్పారు అన్నమాట. హోమం చేస్తే ఆయన పదవి తీసుకుంటారని చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మ చెప్పారు ఆ యొక్క హోమాన్ని చేయదు. Whereas Venus kingdom all were unhappy. Whereas again Prithutan, because of spirituality, he threatened Bhumi Mata that you have to give whatever we desire. అంటే వేణరాజ రాజ్యంలో కూడా అందరూ కూడా అశాంతిగా ఉన్నారు. కానీ పృథు మహారాజు ఆమె ఆధ్యాత్మికతో భూమాతను బెదిరించారు అన్నమాట. మీరు తప్పనిసరిగా పంటలను కానీ లేక పళ్ళుని ఫలాన్ని కూడా ఆహార ధాన్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పి శాసించారు. And Bhumi Mata begged Prithu that whatever you say desire will give you. No. భూమాత అర్థించింది అనమాట. తప్పకుండా మీరు ఏదైతే కోరుకున్నారో వాటన్నిటిని కూడా ఇస్తాను అని చెప్పి. It's not a story, it is a fact. So we have to have faith on spirituality. ఇది కథ కాదు, జరిగిన సత్యము. మనము ఆధ్యాత్మిక మీద మనము విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి. Whatever today we are having, that you or me, by the blessings of the Lord, it's our good karma. Whatever small good karma we did. మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో మీ దగ్గర అదంతా కూడా భగవంతుని ఆశీర్వాదం వల్ల మనం చేసుకున్న మంచి కర్మల వల్ల వచ్చింది. Srila Prabhupada is saying that is why to be aloof from all these worldly problems, better to take shelter of holy name as Nama Nama Kari Bodhajni Sarvashakti, the holy name, and chant all the time and purify. అయితే శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్న భౌతిక సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే భగవంతుని యొక్క నామం యొక్క శరణాగతి తీసుకోవాలి. అప్పుడు నామనామ కార్యం చెప్తున్నారు, ఆ యొక్క శరణ తీసుకుంటే సమస్యలన్నీ పండిపోతాయండి. And all those who were doing all nuisance, they disappeared. అయితే ఎవరైతే దుర్మార్గాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అదృశ్యం అయిపోయారు. Like in India, if you don't know, I give one example. Sometimes, long time back, in India there was a rule: if somebody do theft activities, his hands will be cut up. అయితే భారతదేశంలో చాలా కాలం క్రితం ఒక నియమం ఉండేది. ఎవరైనా దొంగతనం చేస్తే వాళ్ళ చేతులను ఖండించాలి. If it's small thief, one hand cut up. Small tooth, big thief means two hand cut up or finger cut up. They used to give punishment like that. చిన్న దొంగ అయితే ఒక చేయి తీసేయడము, పెద్ద దొంగ అయితే రెండు చేతులు తీసేయడం, వేలు తీసేయడము, ఇటువంటి శిక్షలు ఉండేవి. The Srila Prabhupada says that because one person hand were cut off, all stopped doing sinful all sorts of activities. చెప్తున్నారు ఆ విధంగా ఒక వ్యక్తి చేయిని తీసేసినప్పుడు అందరూ కూడా చూసి చూడడం వల్ల ఆ యొక్క పాపకార్యం తగ్గిపోయింది. But now it's not the same. They say no, if I have done something wrong, okay, I'll go to the jail. I'll stay a few months and come back. What is there? కానీ ఇప్పుడు ఆ విధంగా అనుకోవడం లేదు. లేదు నేను దొంగతనం చేస్తుంటే దొరికిపోతే కొన్ని నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చేస్తానని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. You all know, sometime I go to jail for preaching. And one time I saw one very educated boy, maybe around 35, 40. He was speaking very good English. He fixed the mic. I said, why you are here? What you have done? మీ అందరికి తెలిసిందే, నేను ఒకసారి ప్రధాన కోసం అక్కడ జైలు పెడుతూ ఉంటాను. అక్కడ టైటిల్ చూశాను. అయితే బహుశా 40 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆయన చాలా చక్కగా చదువుకున్నాడు, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు నేను ఆయన అడిగాను, నువ్వు ఎలా వచ్చావు అని చెప్పి. He said, I was working for a very big company. I was treasurer. అయితే ఆయన చెప్పారు అన్నమాట, నేను చాలా పెద్ద కంపెనీకి పనిచేస్తున్నాను, అక్కడ కోశాధికారిగా ఉండేవాడిని. And I stole 5 crore rupees from the treasury.
నేను ఆ యొక్క ఖజానా కోశాగారం నుంచి 5 కోట్ల రూపాయలు దొంగిలించాను. Then I said, you give back and you will be released. He said, no, I don't want to give back. అంటే నేను చెప్పాను, ఆ డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేసానంటే, లేదు నేను ఇవ్వాలనుకోవడం లేదు. He said, I said, then somehow you can come out. He said, I don't want to come out. నువ్వు ఏ విధంగా బయటకు వచ్చేసానంటే, లేదండి నేను బయటకు రావాలనుకోవడం లేదు. He said, if I come out, they may. So that's it, I'll come out. నేను బయటకు వస్తే వారందరూ కూడా నన్ను కొట్టేసి చంపేస్తారేమో, ఇక్కడే ఉంటే కొంతకాలానికి అంతా మర్చిపోతే అంత చాలా సుఖాంతం అవుతుందని చెప్తున్నాను. See how people are, how they have a type of thinking. ఇవన్నీ ప్రజల ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది. So as soon as Prithu did homam spirituality, immediately things change, and he actually from that time what happened because of King Bhena, it became ups and down, nothing was growing, rain was not coming, and before that, before Bhena, everywhere everything was growing automatically. Different Purana says it was like Shakti Yuga. వేణ మహారాజు ముందు అంతా కూడా సత్యుగంగా ఉండేది, ప్రతి దగ్గర కూడా పుష్కలంగా అన్ని పడుతూ ఉండేది. ఎప్పుడైతే వేణ వచ్చారో అంతా కూడా కలుగుతుంది అయిపోయింది. తర్వాత పృథ్వీ మహారాజు వచ్చి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికత పెంచినప్పుడు, చాలా చేసినప్పుడు అన్ని కూడా మళ్ళీ చక్కగా పనులను ప్రారంభించారు. Srila Prabhupada also told very nice, very lighter when he said, what I did, I just went to America. I told everybody to chant Hare Krishna. I'm translating books. Everything is coming. Devotees are coming. Books are printed. They're distributing. So everything, there is no problem. We are worshipping Radha Krishna. Radha Krishna, Lakshmi Narayan is same. Sitaram is same. So everything coming automatically. So only thing is that I stick to preach Radha Krishna and worship Radha Krishna. ఈ రూపాయలు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. నేను ఏం చేసిన ఏం చేయలేదు, అక్కడికి వెళ్ళి అమెరికాకు వెళ్ళి జ్ఞాపం చేశాను, ఏదో కీర్తన చేశాను, వారందరూ కూడా సహాయం చేశాను. చక్కగా పుస్తకం జరుగుతుంది. తర్వాత రాధాకృష్ణ అర్చన జరుగుతుంది. రాధాకృష్ణ సీతారాం మీరందరూ కూడా ఒకటే. నేను చేసిన ఒకటే, ఆ రాధాకృష్ణ అర్చన చక్కగా చేస్తున్నాను, అందువల్ల ఇదంతా కూడా జరిగిందని చెప్పి అని చెప్పుకోవచ్చు. And without doing business, Srila Prabhupada is one of the richest man in India. ISKCON having so many centers all over the world, distributing prasadam, distributing Gita, philosophical knowledge, making devotees. ISKCON కి ప్రపంచమంతా కూడా చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి. వారందరూ కూడా గీతా సందేశాన్ని ప్రదానం చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. So those who are cruel, they are like that only. ఎవరైతే క్రూరంగా ఉంటారో వారు అలానే ఉంటారు. One student asked one teacher, he said, Guruji, Ravan, when he had 10 heads, how he used to cry? One head is crying, one eye is left, or all the heads were crying at a time. How it was happening? అయ్యా, ఏ విధంగా రావణుడు ఏడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఆయనకి 10 తలలు ఉండేవి కదా, ఒక తల ఏడుస్తుంటారు, అన్ని తలలు కలిసి ఏడుస్తున్నాయని ప్రశ్నించారు. So Guruji told Ravan, kabhi roya nahi, Ravan sabko rulaya. అయితే గురుగారు చెప్తున్నారు, రావణుడు ఎప్పుడు ఏడవలేదు, రావణుడు అందరినీ కూడా ఏడ్చాడు. So see this King Bhena, Ravan, Hiranyakashipu, they didn't cry, they made everybody cry. వేణరాజు, హిరణ్యకశిపు, వీరందరూ కూడా రావణుడు ఎవరు ఎప్పుడు కూడా ఏడవలేదు, అందరినీ కూడా ఏడ్చారు. So good king makes a good decision, everything become auspicious. Bad king makes everything very bad. మంచిరాజు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రతిదాన్ని కూడా మంగళకరంగా చేస్తారు. అదే చెడ్డరాజు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన అంతా కూడా చెడ్డగా చేసేస్తారు. And people say now we become, whole world become global village. Prabhuji, in this city so many McDonald's has come. అయితే చూడొచ్చు, ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక
కుగ్రామంగా మారిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా కూడా మెక్డొనాల్డ్ ఈ రెస్టారెంట్ అని వచ్చేసింది. And they're eating nicely. You can never know what meat they're eating. Maybe they're eating pig meat. అయితే వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా తింటున్నారు. వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు. బహుశా ప్రతివాసాలు చేస్తున్నారండి. Pig meat means, according to Manusmriti, if somebody have to eat meat, one should not eat pig meat. That's what Manusmriti is saying. పంది మాంసం నుంచి మనుషులకు ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైనా మాంసం తినాలనుకుంటే అటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా పంది మాంసం మాత్రం తినకూడదు. Because pig eat stool of a human being. And if you're eating a pig meat, what are a person eating? ఎందుకంటే పంది అనేది మనిషి యొక్క మలాన్ని తింటుంది. అటువంటి పంది మాంసాన్ని తింటే ఆ మనిషికి తప్పదు. And people are happy. అది తింటూ ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు. So it is the desire of Vaishnava Acharya that somehow maintain holy name of the Lord, which is the only solution in this Kali Yuga. ఇది వైష్ణవాచార్య యొక్క కోరిక. ఏదో రకంగా భగవన్నామాన్ని మనం పోషించాలి. అదొకటే ఈ యొక్క ప్రపంచ సమస్యలకి సమాధానం. And by chanting, because this is the Yuga Dharma, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, He Vikelam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. So if we pray nicely, then solution is that we'll be happy. భగవన్నామాన్ని చక్కగా జపిస్తూ చక్కగా ప్రార్థిస్తే పరిష్కారం దొరుకుతుంది. మనందరం కూడా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. And we have to have faith. మనము నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి. What I see worldly people, when everything going good, they have faith. If something going wrong, then they blame only Krishna. For all his problem, Krishna is responsible. అంటే లోకవిధులను చూస్తాము. అంతా కూడా బాగా జరిగిపోతే బాగా ఉంటుంది. అది ఏదైనా తప్పు జరిగితే వారు ఎప్పుడు కృష్ణుని వారు ఏం చేస్తారు, కృష్ణుడి మోపేస్తారు. And whenever everything going nice, that's that me, I am doing it. అయితే ఏదైనా అంతా బాగా జరిగిపోతే అంతా నేనే చేశాను. Prabhuji, why Krishna made me like this? Right? Krishna should not have made me like this. అయితే అడుగుతూ ఉంటారు, ప్రభుజీ కృష్ణుడు నన్ను ఏం కదా తయారు చేశాను, ఏ విధంగా నన్ను తయారు చేసి ఉండాల్సింది కాదు. So many great devotees, as soon as problem comes, immediately no faith in Krishna. అయితే చాలా మంది గొప్ప భక్తులు ఎప్పుడైతే సమస్య వెంటనే వాళ్ళు కృష్ణుని సమీపించారు. So it says that from Vena's thighs, Nishad community born. తొడ నుంచి నిషాద్ అనే ఆయన జన్మించారు. So when నిషాద్ కమ్యూనిటీ అనేది ఒకటి జన్మించారు. no, from Vena's thigh, Nishad, those who are jungle, they kill people, other animals or something, they born. అంటే వేణ తొడ నుంచి ఎవరైతే ఈ యొక్క అడవి తెగలు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా. So Prithu Maharaj again, he made the level land, and from that time he made this system: Brahmachari, Grihastha, Banprastha, Sannyas, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. పృథు మహారాజ్ జన్మించిన తర్వాత భూమినంతటిని కూడా చదివించేసిన తర్వాత ఆయన ఈ యొక్క బ్రహ్మచారి తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా ఆయన బ్రాహ్మణాలు. The situation is so bad that he did lot of homam. That means those days it was homam also. Krite dhayati tetayam jajato mukhayam. Those days yajna was very prominent. But in Kali Yuga, what we can do yajna? We can only chant, we can pray. పరిస్థితి ఎంత అధ్వానంగా ఉందంటే ఆ రోజులు పెద్ద హోమం చేసేవారు. అది అప్పుడు ధర్మం. ఇప్పుడు కలియుగంలో మనం అవన్నీ చేయలేం కాబట్టి మనము భగవన్నామ జపం చేయలేము. And because of Prithu Maharaj, whole situation is such a way that everywhere there was peace and rain were coming
very systematically, sprinkling rain, fruits were growing, vegetables were growing, and cows were giving milk, no problem at all. సుధు మహారాజు అక్కడ ఉండడం వల్ల ప్రతిదీ కూడా చాలా పద్ధతి ప్రకారం మారినటువంటి పద్ధతి ప్రకారం వర్షాలు కురవడము, వర్షాలు రావడము, తర్వాత పంటలు పండడము, పళ్ళు ఫలాలు చక్కగా అన్ని కూడా పండడము, ఆవులు చక్కగా పాలు పడడం ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. But in Kali Yuga, situation is not so bad, it's quite bad, but not that at least we can take care of ourselves and do Krishna Bhakti. కలియుగంలో పరిస్థితి ఇంకా అంత దిగారు కూడా కనీసం మనం మనల్ని మన కృష్ణ భక్తిని చక్కగా చూసుకోగలుగుతున్నాం. But Gaudita says, why to wait? Srila Prabhupada says, why to wait? Because we don't know if we take again birth, what will happen. So better to be serious devotee of the Lord and practice Krishna Bhakti, preach and go back to God. అంటే గౌరవిత ఇచ్చిన గొప్పగా చెప్తున్నారు, ఎందుకు మనం ఎదురు చూడాలి, ఈ యొక్క జన్మలను చక్కగా భక్తిని సాధన చేసి అబద్ధాలను చదువుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఈ జన్మలో తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వారు బాధపరిచారు. So Krishna is telling in Gita, Jagya Dana Tapaschaiva Pavanani Manishadam. Either homam, if you can do good, and tap, which is austerity, dan, charity, chanting, whatever maximum we can do, we should do. కృష్ణ గీతలు చెప్తున్నారు, హోమం కానీ, దానము కానీ, జపము కానీ, తపము కానీ సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా మీకు ఎంత సాధ్యమైతే అంత ఎక్కువగా చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. But certainly, Kali Yuga, the Yuga Dharma is Harinam Sankirtan. If we cannot do anything, at least we can chant, pray, pray, pray. తప్పకుండా కలియుగంలో యుగధర్మం హరినామ సంకీర్తనం తీసుకొని చేయకుండా కనీసం దాన్ని మాత్రం చేయాలి. And if after praying, one may say that Prabhuji, we are praying, but still family, this is happening, that is happening, but we are not the controller. Kali Yuga influence is there. ప్రార్థించిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా అనొచ్చు, కుటుంబంలో ఎలా జరుగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము ఇక్కడ ఏమి నియంత్రించడం లేదు, మనం కంట్రోలర్స్ కాదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. We can facilitate to wife, husband, children, but as far as going back to God, if we are serious, we can go back to God. భార్య భర్తలకి భక్తిని ఆ యొక్క పిల్లలకి భక్తి చేయడానికి మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు, కానీ అబద్ధాలను చెప్పుకోవడానికి మనం గంటగా మార్చుకోవచ్చు. So in this today's story, what we learn, that spirituality brings all happiness, whereas the materialistic activities makes everybody unhappy. ఈ రోజు కథలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఆధ్యాత్మికత అనేది మొత్తం మన జీవితాన్ని అందరూ కూడా మంగళకరంగా మారుస్తుంది. అదే భౌతిక కార్యక్రమాలు మన నుంచి ఆనందాన్ని దూరం చేస్తాయి. And because of Prithu Maharaj spirituality and establishment of spirituality all over the world, whole world become happy. పృథు మహారాజ్ వల్ల ఆయన ప్రపంచం అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికతని ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల ప్రపంచం అంతా కూడా చాలా ఆనందంగా మారింది. Srila Prabhupada tell repeatedly that without God consciousness, there is no question of happiness in this world. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉండేవారు, భగవద్గీతలో లేకుండా ఆనందాన్ని ప్రశ్న ఏదైతే. So we now you may say, Prabhuji, we are hearing same thing daily. మీరు అనొచ్చు, ప్రభుజీ ఇదే విషయాన్ని మేము నిత్యము వింటున్నాము. If we don't hear, then we will hear something else, then we will change our mind or go to the wrong direction. మనం వినకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇంకేదో వింటాము, అప్పుడు మన మనస్సు తప్పుదారి పడుతుంది. Chaitanya Mahaprabhu says there is no problem in our sampradaya. చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, మన సాంప్రదాయంలో ఎటువంటి సమస్య లేదు. Take nice prasadam చక్కటి ప్రసాదాన్ని తీసుకోండి and chant Hare Krishna, హరే కృష్ణ జపం చేయండి, alone or together. ఒక్కరైనా లేకపోతే కలిసి అయినా. What is the problem? మన సమస్య ఏంటి? And whatever Lord has given, be happy. దేవుడు ఏదైతే మీకు ఇచ్చారో దాంతో ఆనందంగా ఉండండి. So this is the only way. And if we make our life simple, life is simple. If we think we want to make things complicated, we will not be happy. మన జీవితాన్ని సరళం చేసుకోవాలనే దానికి మార్గం ఇదే. అదే మన జీవితాన్ని సంక్లిష్టంగా చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉండలేము. Now another perspective is that suppose somebody taking lot of responsibility in this world, people thought, oh, he's a very big man. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా చాలా ఎక్కువ బాధ్యతని తన ఉదాహరణ చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు అనుకుంటారు ఆయన చాలా పెద్ద విషయం.
He has this company, that company, this manufacturing, that manufacturing, this industry, this shop, so, big position. But in order to maintain such position, one has to work very hard. అంటే ఆయనకి ఈ పరిశ్రమ ఉంది, ఆ పరిశ్రమ ఉంది, ఆ వ్యాపారం ఉంది, ఈ వ్యాపారం ఉంది, లేదంటే దుకాణాలు ఉన్నాయి, ఎవరైనా పదవులు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తారు. అటువంటి వాళ్ళు దాని అంతటిని కూడా రన్ చేయాలంటే వాళ్ళు చాలా పరిశ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది. Yes or no? Yes, Prabhuji. Anything we do in this world, if we have to maintain, we have to work so hard. Day and night, one has to work hard to maintain such things. ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి, పోషించాలంటే మనము రాత్రి పగలు మరి రాత్రి పగలు చూడకుండా కూడా కష్టపడుతూ ఉండాలి. Like sometime I don't need to travel, I don't want to travel, but sometime because we get cheaper ticket at night flight, we take night flight. అయితే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తానంటే రాత్రిపూట మరి చవకైన విమానం టికెట్ దొరుకుతుందని చెప్పి రాత్రిపూట ఆ విధంగా ప్రయాణం చేస్తాను. I see all these big IT company professionals, they're also traveling in that flight. అయితే నేను చూస్తాను అంటే ఐటీ కంపెనీలు ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద అధికారులు ఏం చేస్తారు, వారు కూడా ఆ విమానంలో వస్తారు. And they're suffering. వారందరూ కూడా బాధలు పడుతుంది. They made their habit like that, they suffer. వాళ్ళ అలవాట్లు అలవర్చుతున్నారు, వాళ్ళు పడుతున్నారు. They lose their health. వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. So, but they think because they get little money. కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు సరే ఎందుకంటే కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి కదా. Mostly you see in India, you just ask any professional, just 35, 40 years old, they have a lot of stress, anxiety, and certainly specs. చాలా వరకు భారతదేశంలో మీరు ఈ యొక్క 35 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఎటువంటి ఉద్యోగులు చూసినా కానీ ప్రొఫెషనల్స్ చూసి అడిగితే వారికి చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళు చాలా మంది కలవడాలు ఉంటాయి. In India, if you say 40 years back, mostly Bengali, they used to wear specs, big specs. భారతదేశంలో 40, 50 years back. Yeah. 40-50 సంవత్సరాల క్రితం చూస్తే చాలా వరకు బెంగాల్లో ఉన్నవారు పెద్ద పెద్ద కళాకారులు పెట్టుకుని తిరుగుతుంది. Doctor used to tell because they eat a lot of fish and high phosphorus, eyes get spoiled. డాక్టర్లు చెప్తూ ఉండేవారు వాళ్ళు ఎక్కువ చేపలు తింటారు, ఎక్కువ ఫాస్ఫరస్ ఉన్నదాన్ని తింటూ ఉంటారు కాబట్టి దానివల్ల వాళ్ళ కళ్ళు పాడైపోయాయి. But now you see, I think 90% of the IT professional at the age of 30, 32, 35, they're having specs. అయితే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చూస్తే 90% వరకు కూడా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ 35-40 సంవత్సరాల మధ్యలోనే వాళ్ళందరూ కూడా కళాకారులు పెట్టుకుంటున్నారు. And what to pick up IT, even the young boys, because of all the time they're watching cell phone, smartphone, they're also having specs. ఐటీ గురించి చెప్పేది ఏమంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు యువకులు కూడా ఈ యొక్క కళాకారులు పెట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సెల్ ఫోన్స్ చూస్తూ ఉన్నారు. I mean, acidity. తర్వాత ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది. Small children having acidity. చిన్న పిల్లలకి ఎసిడిటీ వస్తుంది. Indigestion. అజీర్ణ వ్యాధి. And their hair getting white. తలంతా కూడా And often they're getting health problem, cough, cold, other problem, ఈ దగ్గు జలుబు ఆరోగ్య సమస్యలు other diseases. ఇతర వ్యాధులు చుట్టుముట్టడం. Why? Because the food is not correct. ఎందుకంటే ఆహారం సరిగ్గా లేదు. It's not anybody children, can be my children, it can be your children, but this is a fact. ఎవరి పిల్లలైనా మీ పిల్లలైనా నా పిల్లలైనా ఎవరైనా కానీ నిజమైతే. And children having their own way. పిల్లలందరూ కూడా బాల ప్రపంచంలో వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నారు. But if you think deeply, only spirituality is the solution. Otherwise, life has no meaning. ఈ రోజులు ఆలోచిస్తే ఆధ్యాత్మికత అనేది నిజమైన పరిష్కారం, లేదంటే ఈ జీవితానికి ఎటువంటి అర్థం కూడా లేదు. All those kings, why they were very spiritual? Because only dharma, this world is standing on dharma. Anybody thinks then I'll not follow dharma, sooner or later he'll be suffering. ఈ రాజులందరూ కూడా ఎందుకు ఆధ్యాత్మికత పాటించారు? ధర్మం మీద అంతా కూడా నీచులు ఉంది. ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని మనం పాటించడం లేదో ఇప్పుడు కాకుండా ఎప్పటికైనా మనం దుఃఖపడవచ్చు. So long we have a lot of passion in the body, that is strong body. Passion is there. We the whole intelligence covered by passion.
అయితే శరీరంలో రజోగుణం ఉన్నంతకాలము, శరీరం బలంగా ఉన్నంతకాలము బుద్ధి అంతా కూడా రజోగుణంతో కప్పబడిపోయి ఉంటుంది. And passion lead to the nuisance. అటువంటి రజోగుణము దుర్మార్గాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. So how to control this passion? ఈ యొక్క రజోగుణాన్ని ఏ విధంగా నియంత్రిస్తారు? One is that swatik food, one is the chanting and serving the Vaishnavas. ఒకటి సాత్విక ఆహారము, తర్వాత జపం, తర్వాత వైష్ణవుని సేవించడం. Other day I told you the story how the small boy became Markandeya Muni. ఇంకొక రోజు వేరే రోజు కథ చెప్పాను. ఏ విధంగా చిన్న పిల్లవాడు మార్కండేయుని అంత పెద్దగా మారాడు. You have heard that story? How many you have heard? Anybody have heard how small boy became Markandeya Muni? You have heard? How many you have heard? Anybody you have heard? ఎంతమంది విన్నారు మార్కండేయుని కథ? Only few. Okay, let me tell. I think you will all know how he became Markandeya Muni. So it's already late. Maybe some other day. But basically, Markandeya Muni become Markandeya by paying obeisances to the sadhus, Vaishnavas. మార్కండేయుడు అంత పెద్దగా ఎలా మారాడంటే కేవలం సాధువులకు వైష్ణవులకు ప్రణామాలు చెబుతున్నారు. So even if we can pay obeisances, actually that's why we say that every day morning we should pay obeisances to all Vaishnavas. ప్రణామాలు చేస్తానికి శక్తి ఉంటుంది. అందువల్లే ప్రతిరోజు తెల్లవారి వైష్ణవ ప్రణామాలు. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhuvaivacha patitanang pavanebhyo Vaishnavebhyo. If we pay obeisances, wherever we see sadhus, Vaishnavas, we pay obeisances, we take their blessings. సాధువులు వైష్ణవులు ఎక్కడున్నా కానీ వారు ప్రణామాలు చేస్తే మనకి వారి ఆశీర్వాదాలు. This has immense effect. One may not understand. అయితే ఒకరికి అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ వారి మీద చాలా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి ఈ ఆశీర్వాదాలు. I think I told all these stories before also. In Baraha Puran, it says one bath, he went to Mathura. All went to Mathura. Some occasion they went to Mathura to take bath in Yamuna. వరాహపురంలో కథ వస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే ఒక వ్యక్తి ఆయన మధురకు వెళ్ళాడు అక్కడ స్నానం చేయడానికి. And he drowned in Yamuna river. ఆయన యమునలో మునిగిపోయాడు. He died. మునిగిపోయి చనిపోయాడు. And next birth he became a king. తర్వాత జన్మలో ఆయన ఒక రాజుగా జన్మించాడు. See the spiritual power. చూడండి ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తి. Barapuram, there is another story. One Guruji is told, king asked that, Guruji, what are the best spiritual things what we can do? వరాహపురం ఇంకో కథ వస్తుంది. గురించి శిష్యుడు ఉన్నారు. శిష్యుడు అడుగుతున్నాడు, అన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైన పని ఏమవుతుంది చెప్పండి. So he said, Brajamandal Parikrama. You do Parikrama because it's very powerful place. ఆయన చెప్పారు, మన బ్రజమండల పరిక్రమ చేయాలి ఎందుకంటే అది చాలా శక్తివంతమైన ప్రదేశం. So king arranged one horse cart and he was sitting in the horse cart and two horses was moving and that person who was one guy, he was beating the horses, he was taking, and king was sitting in the horse, he was doing parikrama, and he saw after some time the horse, they left their body, they went back to Godhead. అంటే రాజు అడిగారు గురుగారు చెప్పిన తర్వాత రాజు గుర్రాన్ని రథాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అలా పరిక్రమ చేస్తున్నప్పుడు దారి మధ్యలో ఆ గుర్రాలు ప్రాణాలను వదిలేశారు భగవంతుడు. Then Guru was also sitting with the king. అది గురుగారు కూడా రాజుతో పాటు కూర్చున్నారు. He said, Guruji, I arranged the parikrama and horse, they went back to Godhead in front of us. All this Vaikuntha plane came and horse went back to Vaikuntha. రాజు అడుగుతున్నారు గురువుగారు నేను పరిక్రమ ఏర్పాటు చేశాను, మరి వైకుంఠం నుంచి విమానాలు వచ్చి గుర్రాలు తీసుకెళ్తే అడుగుతుంది. Guruji said, horse, they are walking on the sand of Brajadham and we are sitting in the chariot. Let's walk. అయితే గురువుగారు చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. ఆయన
ఆ యొక్క గుర్రాలు ఆ విజతాము భూమి మీద నడుస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కూడా రథం దిగి నడుద్దామని చెప్తారు. So the chariot driver and guru and king, they all started walking. అయితే రథసారథి, గురువు గారు, రాజు అందరూ కూడా నడవడం ప్రారంభించారు. They all went back to God. అందరూ కూడా భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నారు. So if we take blessings, the problem is that if we are spiritual, we are already in back with the Vaikuntha, or we get polluted by this world. That's the biggest problem. అయితే మనం ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే తప్పకుండా మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాం. ఒక సమస్య ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం మనం కలుషితం చేస్తూనే ఉంటాం. And how to be aloof from pollution? Only taking shelter of Vaishnavas and Sadhus association. ఏ విధంగా కాలుష్యం నుంచి దూరంగా ఉంటాము? కేవలము వైష్ణవుల యొక్క చరణాలను తీసుకోవడం ద్వారా. So let us take shelter of Vaishnavas, then it's possible. Especially like Srila Prabhupada, who wanted the whole world should be delivered. కాబట్టి ఎవరైతే ప్రపంచాన్ని అంతటిని కూడా డెలివరీ చేద్దామనుకున్నారో అబద్ధాన్ని తీసుకెళ్ళాలనుకున్న అటువంటి ప్రభుపాదులు వారి శుద్ధ వైష్ణవులు సర్వోత్తమం. Last week I was in Mayapur and his guest Rameshwar Prabhu, who was secretary in Los Angeles with Prabhupada, and he got translated in many books, including Chaitanya Charitamrita. I was sitting next to him. He is there in Mayapur Dham. And he was telling that Srila Prabhupada was all the time thinking how to deliver this world from clutches of Maya. అయితే గత వారం నేను మాయపూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రామేశ్వరం గారికి కూర్చున్నాను. ఎవరైతే ప్రభుత్వానికి కార్యదర్శిగా చాలా పుస్తకాన్ని ఆయన అనువాదం చేశారు. ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని కలిపి కూడా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. రామేశ్వరం గారు చెప్తున్నారు, ప్రభుత్వం గారు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా మాయకాల బంధనాలను చివరిగా విడిపించాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉండేవారని చెప్తారు. So if we take shelter of such all these Vaishnavas, great acharyas, it's possible. కాబట్టి మనం యొక్క గొప్ప ఆచార్యులు వైష్ణవుల యొక్క సమాధానం తీసుకుంటే సాధ్యమవుతుంది. If we should remember morning, evening, noon time, dhayang stavang sasya jasasti sandhang bandi guru sri charanarvindam. So if we remember all these Vaishnavas, morning, noon, evening, night, wherever possible, whenever we are there, then our life will be pure. అయితే వైష్ణవులందరినీ కూడా ఎప్పుడు సాధ్యమైనంత ఎప్పుడైనా కానీ ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం సాధ్యమైనంత ఎక్కువ స్మరించుకుంటే తప్పకుండా మన జీవితాలు శుద్ధవంతంగా మారుతాయి. Thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, VIZAG ki jai, Sukdev Maharaj ki jai, Saraswati Mata ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samamita Bhaktivinoda ki jai. I request everybody, you pray for me, for my health. I have to do many work. I got cure from this cold problem. Now I got giddiness. So I'm not able to walk much. అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి. నాకు ఈ యొక్క జలుబు నుంచి విముక్తి లభించుకుంటారని వారు అలవాటు కొంచెం గురువు Three times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama